Hello, everyone. This is Mastery Communications presented to you. Today, we are going to see some aspects of research, that is citation and referencing, which is one of the most important issues that we need to consider when we write research. There are various types or styles of citation and referencing. We have APA, American Psychology Association, which we commonly use, MLA, Modern Language Association. The Chicago, Harvard are some of the common citation and referencing styles. So in this video, I will focus on APA style, American Psychology Association, which social science students commonly use. Even language students, as I have seen in our country, use APA instead of MLA. ለምን እንደሆነ አላውቅም ሞደርን ላንጉጅ አሶሲዬሽን ነው የሚለው ግን እኛም ስንማር ይሁን ሌሎችም ሲማሩ አሁን እየተማሩ ያሉ ተማሪዎች የሚጠቀሙት ኤፒኤ ስታይል ነው አሜሪካን ሳይኮሎጂ አሶሲዬሽን ሞደርን ላንጉጅ አሶሲዬሽን እስካሁን እየተጠቀምንበት አይደለም በብዛት plagiarism is a form of academic misconduct that occurs when a student uses a work of others but fails to accurately cite it. If you do not properly cite someone's work, you might be condemned against plagiarism. Cite, source, cite, አለማድረግ አለመጥቀስ በትክክል እንደ plagiarism ይቆጠራል ማለት ነው። ስለዚህ በጥንቃቄ ያነበብናቸውን ሶርሶች ሳይት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። I will use the publication manual of the American Psychology Association 7th edition, which is published in 2020. እና ሌተስት ነው ማለት ነው በ2020 ከሁለት ዓመት በፊት እንደማለት ነው and I will focus on in-text citation and referencing. in-text citation ማለት ቦዲው ላይ ከሪፈረንሲንግ ውጭ መጨረሻ ላይ ሊስት አድርገን ከምንዘረዝረው ውጭ የትኛውን ፓርት ላይ የምንጠቀመው ሶርስ in-text citation ይባላል referencing is placed at the end of your research paper collectively ሊስት አድርገን መጨረሻ ላይ እናስቀምጠው referencing ነው ማለት ነው መጨረሻ ላይ I will tell you the difference between referencing and bibliography. Please do not forget to subscribe after watching this video. Subscribe ማድረጋችሁን እንዳትረሱ. Now let's begin with the first one, that is in-text citation. Here are the pointers that I would like to focus on. The first one is the use of names, dates, page numbers when we cite sources. And when there are multiple authors, more than 3, when there are secondary citations, and when we use long and short quotations. So these are the focus in the first section. Most scholars name them as elements of in-text citation: name, date, page number. Have a look at this example. David Noonan in 1992, Research Methods in Language Teaching. ይሄ መጽሐፍ የዴቪድ ኑናን ነው የሪሰርች ሜተድ ላንጉጅ ቲቺንግ የሚል 1992 ብለን እናስብ ኤግዛክት አለ በእርግጥ መጽሐፉ ሶ ይሄን ስንሰራ የመጀመሪያው ኔም ነው so the name should begin with the author's last I mean the name must be the name should be the last author's name should be taken when we cite for instance here is David Noonan so the last name is Noonan here we have. So we don't take David in the in-text citation. So Noonan, here it is, 1992, colon 231 is the page number. Here is a page number. I will tell you the long and short quotations in terms of page number. Then the date of publication is 1992. So name, author name, last name no mihono, date of publication ይቀመጣል. Page number, it's optional. When I tell you about the long and short quotations, we will talk when should we use page numbers. Here, academic degree or academic title or any position should not be included when we cite sources. Professor Abiy and TEFL professor now, source sites እናደርገው as a source sites እናደርገው አብይ ነው እንለው ፕሮፌሰር አብይ አንልም ሶ መምህርም ቢሆን መምህራችንም ቢሆን አድቫይዘራችንም ቢሆን ሳይት ስናደርግ ፕሮፌሰር የሚለውን አቮይድ አድርገን አብይ
2011 2012 እያልን እናስቀምጣለን ማለት ነው። For quotations, a page number is required. For paraphrase, the page number is optional, but be consistent. Look, here is the page number, Nunan 1992, colon 231, or P, page ለማለት ነው። P 231 ማለት እንችላለን። ፔጅ ነምበር ካለ ሎንግ ኮቴሽን ነሰሰርሊ ይኖራል ማለት አይደለም። ሎንግ ኮቴሽን ካለ ግን ወይም ደግሞ ኮቴሽን ካለ ሾርትም ሊሆን ይችላል ፔጅ ነምበር ግዴታ ነው። ፓራፍሬዝ ስናደርግ when we use others in our own phrases, words, expressions, it's not a must to use page number, but APA style recommends you to use. But you need to be consistent across the chapters. Consistently page number ማስቀመጥ ይኖርባችኋል። ፓራፍሬዝ በራሳችሁ ኤክስፕሬሽን በራሳችሁ ፍሬዝ ከገልጻችሁ ካስቀመጣችሁት የሌላ ሰውን ስራ ነሰሰርሊ ፔጅ ነምበር ላይ ያስፈልጋችሁ ይችላል። አንድ ቦታ ላይ ከተጠቀማችሁ ግን ሌላ ቦታ ላይ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። quotations either direct or long or short quotations, there need to be page number. ቀጥታ የምትወስዱት ከሆነ ኮቴሽን በመልኩ ይቀመጣል። ውል ሲ ቀጥታ የምትወስዱት ከሆነ there need to be page numbers must ነው ማለት ነው። Use the first name only when you want to distinguish two similar sources. When do we use the first name of the authors? Look, commonly we use the second name, that means the last name, as we said earlier, but sometimes we might be compelled, we might be forced to use the first name if the last names are similar. Look here, Cohen Brody, David Brody. We have Brody, both in Cohen and David. If we use a last name, we may have to pick up the first two names, Cohen 2004 and David 2010. So otherwise, if their last names are different, we don't use their first names when we cite in them in the body during in-text citations, that means. Look, first, in Ethiopian case, however, the first name should be cited, not the last name, unlike foreign names. Use the first and second names only when you want to distinguish two similar sources. ቅድም ምንድን ያለው የውጭ ከሆነ ላስት ኔም ነው የምንወስደው ሳይት ስናደርግ፣ ኢትዮጵያን ኔም ከሆነ ደግሞ ፈርስት ኔም ነው የምንወስደው። ኤፒኤ ላይ የለም፣ ከኤክስፒሪየንስ ነው የምነግራችሁ። when I studied my PhD at Addis Ababa University, we were told to use in such a way. ብርሃኑ ቦጋሌ ይላል፣ ብርሃኑ 2000 ብለን ወስደናል። ሁለት ተመሳሳይ ብርሃኑ፣ እኔ ለምሳሌ ሪሰርች ላይ እነዚህ ስለገጠሙኝ ነው አዚ ኢንስታንስ ያመጣውላችሁ። ብርሃኑ ቦጋለ 2000፣ ብርሃኑ ገብረ ሚካኤል። During this time, I use both their first and second names to distinguish one from the other. ብርሃኑ ቦጋለ 2000 and ብርሃኑ ገብረ ሚካኤል stated that ከዛ በኋላ ቴክስቱ ይቀጥላል ማለት ነው። ኦራይት። በፎሪን ከሆነ ግን የፈርስት ኔማቸውን ነው የምንወስድ ማለት ነው። ኮሄን ብሮዲ የሚለውን ዴቪድ ብሮዲ፣ ኮሄን ኤንድ ዴቪድ ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። When a source comes at the beginning, in the middle and at the end of a text, እዚህ ጋር ቴክስቱ እንዳለ እንድታስቡ ነው። ለምሳሌ ብርሃኑ 2000 stated that ቴክስት ይቀጥላል። But ብርሃኑ can be placed at the beginning of a text, in the middle or at the end, depending on your interest. Have a look at how we should cite those sources. Beginning of a paraphrase text, you can use like Nunan 2001 argued that here is a name, the last name, then the date in parenthesis. ዴቱ በፓረንተሲስ ይቀመጣል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኑናንን በፓረንተሲስ የምታደርጓላችሁ፣ ኑናን ብላችሁ ኮማ የምታደርጓላችሁ። that's not right. In APA style, if you bring the source at the beginning of a text, you should do in such a way. You have the last name, Nunan, then enter in parentheses we have the publication date. What about at the end of a text? Unlike the first one, we have a text here, then at the end, Nunan in parentheses, comma, date, then we have the parentheses, and we finish it with a full stop. Sentence በፉል ስቶፕ ያልቃል ማለት ነው። So Nunan is in the parenthesis plus publication date is also in the parenthesis, unlike the first one
when we bring a source in the middle of a text, we should do the same as we do in the second case. ሁለተኛው ላይ መሀል ላይ ማንኑናን በኮቴሽን ውስጥ እንደሆነ ይህም በተመሳሳይ ነው የሚሆነው። but it's not recommended to use sources in the middle of a text because they destroy the flow of ideas. Three factors አበበ that affect ብለን ከሄድን ዲስትሮይ ያደርገዋል ፍሎውን እና በተቻለ መጠን መጀመሪያና መጨረሻ ላይ ብታደርጉ ሪከመንድ ይደረጋል። ሜቢ ፓራግራፉ 4-5 የተለያየ እንትን ኢንተርቴን ቢያደርግ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል መጀመሪያ ላይ እናደርገዋለን። ለሁለተኛው ሰንተንስ መጀመሪያ ላይ ደግሞ እንደዚሁ መጀመሪያ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ መለየት እንችላለን። Here are also other points for this discussion. When there are multiple authors, more than 3, when there are secondary sources, as I told you before, we have short and long quotations. In terms of word numbers or lines, we will see also, and the reference list will be the final for this tutorial video. When there are multiple authors, before I just tell you about the multiple authors, let's see how we should cite when there are 2 authors. You should cite both when there are only 2 authors. ሁለት authors ሲሆን both cite ታደርጋላችሁ ማለት ነው። But for multiple authors or 3 and more authors, we should cite in such a way. We have first author, here it is, first author plus it al. Let me show you. The examples will make you clear. Ababa and Nuru, these are 2 authors, so we cite both as they are, 2015 claimed, so blah, blah, blah. Here we have 3 and more authors. Ababa, Dawit and Nuru, we may have 5, 6 or 7. So when we cite sources like this, we should do in such a way. According to Ababa, we have it al, full stop, comma, 2015, and it goes on. Look, how you may ask a question of identifying the remaining authors or writers. If one wants to know the names, he has to go to the reference section and see the remaining or the members of this source. መጨረሻ ላይ ሄዶ ሪፈረንስ ሴክሽኑ ላይ ያያል። ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ 3 እና ከዛ በላይ ኦተር ከሆነ ኢት አል እያላችሁ ነው የምትሄዱ ማለት ነው። 2 ኦተር ሲሆን ብቻ ነው እንዳለ ታስቀምጡት። If you use several sources in the same idea, put them as they are, like Andrew 1996, Gillis 2017, and Slavin 1992. በዚህ መልኩ የምታገኙ ከሆነ እንዳለ ነው ታስቀምጡት። There are also options. Andrew under parenthesis 1996, Gillis under parenthesis 2017, and Slavin the same. Now let's notice the order in such a way. Order the sources when we have several sources in terms of alphabet or in terms of chronological or time order. Look at the first case. Here we have Andrew 1996, Gillis, and Slavin. This is arranged in terms of alphabet A, G, S. You can also rearrange it in terms of time. 1992 the first, 1996, 2017. If you get them from different sources, or if you get the sources, their sources. If you find the sources in such a way, under parenthesis, you should put as they are. በዚህ መልኩ ከተገኘ እንዳለ ነው ታስቀምጡት። በተለያየ ሶርስ ካገኛችኋቸው አንድሪው ለብቻ፣ ጊሊስ ለብቻ፣ ስላቪን ለብቻ በራሳችሁ ኦርደር ታደርጋላችሁ። based on your interest. እኔ አሁን ታይም ኦርደር ነው የሚመቸኝ። ለምን? from earliest to most recent one, or from most recent to earliest አሳያለሁ ማለት ነው። Secondary sources. Sometimes there might be important ideas which we just pick up from books or from online sources. But that idea may not be, the source may not be the original one. It could be secondary source. During this time, you are recommended to look for the original source, the first source. If you fail to get the original source, you can cite the second source in such a way. Look, name the original source, it says, plus use as cited in, plus the second source, the source you get. That means, look here,
Cohen 2004 cited in Aster. Have a look at this. So which one is the original source? Cohen is the original source. We just place it up as the beginning. We have cited in or as cited in ማለት እንችላለን. And we have Aster, the original source. No, I mean the second source. So second source is Aster 2010. So this is how we should cite secondary sources. Now let's see short and long quotations. We make quotations short when it is less than 40 words or traditionally 3 lines. ብዙ ጊዜ 40 ቃላቶች ምናምን ላንቆጥር እንችላለን። በሶስት መስመር ከሆነ short quotation ነው ማለት ነው። Make it short quotation. Insert within the main text. Main text ላይ እንዳለ ነው የሚቀጥለው. Use quotation marks. Quotation mark ተጠቅመን ቴክስት ውስጥ እንዳለ ነጥለን ለብቻ እናስቀምጠው ፔጅ ነምበር እንዳትረሱ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሾርት ኮቴሽን ማርክን ያስፈልገዋል። what about long quotation? if more than 40 words ከ40 በላይ ቃላት በላይ ወይ ደግሞ traditionally commonly ከ3 መስመር በላይ ከሆነ it is long quotation or block quotation. indent the quotation on the left and right margin. በሌፍት እና በራይት ማርጂን ኢንደንት እናደርገዋለን። set off from the text with tab space. በታብ እናወርደዋለን። ከዛ በኋላ መለየት ይኖርብናል። ሾርት ኮቴሽን ላይ ካስታወሳችሁ we just put it in the text, within the text. በቴክስቱ መሃል ነው የሚቀመጠው። but long quotation should be separated from the text with tab space. tab space አድርገን አውርደን በአዲስ መስመር ደብል ስፔስ ሰተን ሌፍት ኤንድ ራይት ማርጂን አስተካክለን በዛ መልኩ ነው የምናስቀምጠው። do not use quotation mark. ገባ ብሎ መቀመጡ በራሱ quotation markን ስለሚተካልን quotation mark አንጠቀምም ማለት ነው። when you cite, use page numbers in long and short quotations. አሁን ቅድም paraphrase ስናደርግ when we change the quotations with our phrases or expressions, we don't need to use page number. In fact, we can use, but we have to be consistent. But it's a must to use page numbers when we have both long and short quotations. Bear in mind. Now let's see the reference section. The last section እስካሁን ያየነው in-text citations. In-text citation ላይ according to ኑናን parenthesis ከዛ 1992 as the end of a text ሲመጣ in the text ሲመጣ ይሄን እና ሌሎችንም አይተናል። multiple sources ሲኖር now let's see the last section, the reference section. All the sources cited in the paper should be placed here. If you use maybe 100 sources in the text or in the body, you have to bring and place them in the reference section. I will tell you what bibliography is, the difference between reference and bibliography. So all those sources mentioned in the paper should be listed in the reference section. All help readers find the materials you have used, and it should be complete and accurate. If it helps people, it has to be complete and accurate. Order the sources alphabetically. You just put them alphabetically by the last name, which is the same as the ones that we use in the body, but full name for Ethiopian source. I will show you the examples. If no author, use the first word of the title. Author ከሌለው የመጀመሪያው ወርድ ተጠቅመን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። Exclude articles like a, an, and the. For instance, the democratic bill ዘን አቮይድ አድርገን ዲሞክራቲክ የሚለው ታይትል ነው ማለት ነው የሚጀምረው። ዲ ቤት እናስቀምጠዋለን። በዲ አልፋቤቲካሊ ዲ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ሊስት ባይ ላስት ኔም ዘን ኢኒሻልስ። I will show you that. ላስት ኔም ይመጣል ኑናን ኮማ ዲ ብሎ ነው የሚቀጥለው። ሊስት more than one word of the same author according to the publication date. For instance, አበበ 2010 ቢኖረን በፐብሊኬሽን ዴታቸው አበበ 2001 ዜን አበበ 2010 second. Put year of publication in parentheses. Examples are given at the end of these slides. ወደ መጨረሻ አካባቢ toward the end examples ስላለ እነሱን በደንብ እናያቸዋለን እና
እንዲሁ ሮጥ እናድርግና እዚህ ጋር እንበልና italicized titles of books, journal, magazines and newspaper. Italicize ነው የምናደርጋቸው ታይትላቸው። Italicize also only volume of a journal. የጆርናል ቮሊዩም ኢታሊሳይዝ ይሆናል። ኖት ነምበር ኤንድ ፔጅ። ጀነራል ኦርደራቸው ይሄ ነው። ላስት ኔም ይኖራል፣ ቅድም ያልነው ኑናን። ዴት ይኖረናል 2002። ታይትል ይኖራል የመጽሐፉ። ኳሊቴቲቭ ሪሰርች ይሄ ነው በኢታሊክስ ያልኩት። ፕሌስ ጎንደር ከሆነ ጎንደር፣ አዲስ አበባ ከሆነ አዲስ አበባ። ፐብሊሸር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ። በዚህ መልኩ ኦፍ ሪፈረንስ let's see those examples which I have listed down here. Here it is, Adams reference. Here I have entitled this section reference biography. Adams, here is the last name, comma, H, this is his first name, plus, full stop, and we have the date in the parenthesis, full stop, and then using jigsaw technique to teach reading. This is the title of, in fact, the particular article, International Journal of Education. ቅድም ታስታውስ ከሆነ የቡክ ጆርናል ታይትሎች ናቸው ኢታሊክስ የሚሆኑት እና የጆርናሉ ታይትል ኢንተርናሽናል ጆርናል ኦፍ ኤጁኬሽን ነው። 10-20 አርቲክሎችን ነው በአንድ ጊዜ ጆርናል የሚይዘው እንደ ቮሊዩሙ ማለት ነው። 40-50 ሊኖርም ይችላል እና መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ነው ኢንተርናሽናል ጆርናል ኦፍ ኤጁኬሽን። የኔም የእናንተም የሌሎችም ሰዎች አርቲክል አንድ ላይ ኮሌክቲቭሊ ባይንድ ይደረጋል ማለት ነው በጆርናል በአንድ ጆርናል። ሶ ቮሊዩም ይኖረዋል፣ የሚወጣበት ቮሊዩም ኢሹ ነምበር አለው 6 ፔጅ ነምበር። among many articles you could be placed there from page 64 to 70. so በዚህ መልኩ ይቀመጣል ማለት ነው። here it is እዚህ ጋር ልምጣ። ኑናን እንመለሳለሁ ወደ አላምራው። ኑናን ኮማ ዲ full stop 1993 in parenthesis introducing discourse analysis. Here is the title of the book. Here is the place, London, and we have the publisher. ቅድም ሳስቀምጥ last name, initial name of the first, D ዴቪድ የሚለው፣ date, title, place, then publisher ብያለሁ። በዚህ መልኩ ይሄና ይሄ የሚለየው ይሄኛው ጆርናል ስለሆነ የጆርናሉ ስም ኢንተርናሽናል ጆርናል ኦፍ ኤጁኬሽን ነው። እቺኛዋ ግን ዩዚንግ ጂግሳው ቴክኒክ ቱ ቲች ሪዲንግ የሚለው ከጆርናል ውስጥ ያለች የአንዲት አርቲክል ታይትል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ኑናን ኢንትሮዲዩሲንግ ዲስኮርስ አናሊሲስ የሚለውን ኢታሊክስ ያደረግነው ይሄ ስለሆነ ነው መጽሐፉ ስም ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይቀመጣል። አላምራው ገብረ ማርያም most of the time we use both the first and last names of Ethiopian author, full name እናስቀምጣለን። አላምራው ጂ ብሎ ማስቀመጥም ይቻላል። እንደዚህ አይነት የኢትዮጵያ ስሞች ብዙ ጊዜ ነግራቸዋለሁ ከኤክስፒሪየንስ ነው። ኤፒኤስ ስታይል አካታቸው አሜሪካን ሳይኮሎጂ አሶሲዬሽን የሚለው ማለት ነው። ፐብሊኬሽን ዴት አለ። the application of group work in learning English, this is in italics. Here we have Addis Ababa, the place and the publisher is there, Addis Ababa University. ከዛ ይሄ ኤምኤቲሲስ ነው። this is unpublished. ኤምኤቲሲስ ኮማ unpublished ብለን በብራኬት እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። now let's see the last one when we have two sources, ኑናን ኮማ ዲ ልክ እንደዚህ ነው እንደመጀመሪያው እዚህ ጋር እንዳየነው ኑናን ዲ ብለን ያስቀመጥ ነው። and ላምብ ኮማ ሲ በተመሳሳይ then date, here it is, the self-directed teacher in italics, Cambridge, and we have the publisher, that is Cambridge University Press. Now let's see the difference between reference and bibliography. If we bring all sources that we cite in our research to the reference section, or as the end of our research, we entitle this section reference. All sources cited in the body, in the first chapter, second, fourth, fifth, sixth, 6 ቻፕተር ካለው በዚህ መሃል ሳይት ያደረግናቸው አንድም ሳይቀሩ መጨረሻ ላይ ሊስት የምናደርገው ከሆነ ሪፈረንስ ነው። but any list of reference as the end of a text, whether cited in the body or not, that is entitled as bibliography. ምሳሌ ልስጣችሁ። 200 መጽሐፍ ታነቡና 100ውን ብቻ ሊሆን ይችላል ሞስት ኢምፖርታንት የምትሉትን ሳይት የምታደርጉት ቦዲው ላይ ማለት ነው። ነገር ግን for the sake of your readers
and how much references, maybe the title could accommodate you, you can list all those 200 books that you read at the end of your research. So this section should be entitled bibliography. So most of the time, we need to reference that section. I mean, we need to entitle that section as a reference. 50 አንብበን 50 ሳይት አድርገን 50ውን ስለሆነ መጨረሻ ላይ የምንዘረዝረው ሪፈረንስ ማለት ያስፈልጋል ማለት ነው። ቢብሊዮግራፊ አድቫንስድ ስትሆኑ በደንብ አንብባችሁ ያም መምረጥ ይችላችሁ ጊዜ ኖራችሁ ይሄኛው ከዚህ ይሻላል ብላችሁ ሪፈረንስ ላይ 100 አስቀመጣችሁ ቅድም እንዳልኩት 100 ግን ኤክስትራ ነው እንዲሁ ለሪደራችሁ መጨረሻ ላይ ብትዘረዝሩት ያ ቢብሊዮግራፊ ነው። ያን ብዙ ጊዜኛ አናደርግም ማለት ነው። የሚያደርግ ካለ that's okay, recommend ይደረጋል ማለት ነው። Look at also another important point which I already mentioned earlier. In fact, cite all ideas, concepts, text, data, idea ሚምጣ phrase ማውጡ word ማውጡ concept ማውጡ source በደንብ መጥቀስ አለባችሁ. Otherwise will be condemned against plagiarism.